Hello there, you're watching our television. This is State of Business. I am Pamudha Katugampala. Let's have a look at the headlines. Sri Lanka in need of an inclusive foreign policy, President stresses. Government looking to amend age-old Consumer Authority Act, Minister Nalin says. Welcome back, you're watching State of Business. Now let's have a detailed look at the stories. President Ranil Wickremesinghe said that Sri Lanka will align strategically with China, India and Asian countries while maintaining relations with the US as its main trade partner. The president said this speaking at the function to mark the 14th anniversary of the International Democratic Union in London recently. Both US and China are necessary. Both the Indo-Pacific and the Belt and Road Initiative plus the ASEAN outlook on Indo-Pacific. All three we are committed to. The rise of China has led to the rise of Asia. So our success depends on ensuring that China's economic development continues. But that's not enough for our part of the world. We need ASEAN and India. Given another 20-25 years, you'll see the growth of India and the ASEAN countries as well as the Middle East. So we've been able to balance ourselves as what small countries have to do. But we also value our relationship with US goes on. And we have opened dialogue with them. We have no issue. Really, the Sri Lanka foreign policy has been not to allow militarization of Indian. But we have supported US from the very beginning of having a base in Yugoslavia. And now we are asking everyone to work with us in Sri Lanka to be the chairman of IORA to ensure freedom of navigation in the Indian Ocean. But we also stand for freedom of navigation in the Pacific. And the three main issues have to be resolved. It can't be done by one group dominating all the others. President Ranil Wickremesinghe highlighted the country's experience in debt restructuring and the need for a comprehensive approach to address the challenges faced. The president said this in his intervention at a high-level panel at the World Leaders Summit for a new global financing pact held in Paris, France last week. The president also emphasized the urgency of debt restructuring to avoid instability and advocated for a separate, innovative process for middle-income countries to address their unique challenges. Elaborating on Sri Lanka's experience, President Wickremesinghe referred to the country having taken ownership of its debt and the economic restructuring program. He also emphasized the need for timely and automatic access to concessional financing and referred to the cost incurred in the process. Calling for improved interaction between creditors and debtors, President Wickremesinghe proposed a new approach to address geopolitical issues which tend to influence discussions on debt coordination. The president observed that ongoing negotiations with Japan, India and China with regard to trade integration and development programs also aided the process. He also appreciated the role of the Paris Club in this process. President Wickremesinghe opined that the debt architecture would be more efficient and an official creditor committee was to be formed with IMF coordination. Now, on the sidelines of the summit, President Wickremesinghe also met with a number of dignitaries of world organizations and representing countries with the aim to further enhance bilateral ties. President Ranil Wickremesinghe met the UN Secretary-General Antonio Guterres and apprised on the progress of debt restructuring and economic recovery, as well as on the government's climate prosperity plan. President Wickremesinghe also met the Managing Director of the IMF, Kristalina Georgieva, and appreciated the support extended by the IMF to Sri Lanka during the economic crisis. The President also briefed Managing Director Georgieva on progress in the reforms undertaken by the government as per the agreement with the IMF. The President also briefed the Managing Director on the government's climate prosperity plan, including the move towards renewable to optimize on the economic benefits for the people. President Wickremesinghe also met the Secretary of the US Treasury Janet Yellen on the sideline of the summit. The discussion focused on development cooperation and economic cooperation when he met the Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Kingdom of the Netherlands, Sigrid Kaag. The President attended the summit held at the level of head of government on the invitation of President Macron.
See you soon with more stories after this short commercial break. Welcome back, you're watching State of Business. Now, Minister of Trade, Commerce and Food Security Nalin Fernandez said that the government is working on amending the country's old act relating to the Consumer Authority. The Minister of Trade, Commerce and Food Security said this at the President's Media Centre recently. පාරිභෝගික අධිකාරිය පනත අපි වෙනස් කරන්න කඩුමට අනුමැතිය ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ හරහා දැන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඇරලා තියෙනවා. ඒ පනත ගේනවා. ඒකෙන් විශාල විදියට පාරිභෝගික ආරක්ෂා කරගන්න අපි කරුණු කාරණා 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි 1900 ගිය කැබිනට් මණ්ඩලයේ මන්ද 1864 පාන් ආඥා පනත කියලා පනතක් තියෙනවා. ඒ පනත කැන්සල් කරන්න මම දැම්මා. ඒකේ අවසානයේ ඒ පනත තියෙන නිසා අපිටවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයටවත් කිරුම් මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුවල කිසි වැඩක් කරගන්න බෑ. ඒකේ එක කොටසක් තියෙනවා ප්‍රමිතිය ඒවල තියෙන ක්වොලිටිය බලන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට බර බලන්න කිරුම් මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුවල ඒකේ තව අසාධාරණයක් බලන්න පාරිභෝගික අධිකාරිය තුනකට තියෙනවා. ඒ නිසා මම අර අමාත්‍යාංශවල සහයෝගයත් යතු ඒක පාන් පනත අයින් කරලා 1864 තියෙන පනත අයින් කරලා අලුත් වැඩපිළිවෙලක් කරනවා පාන් සඳහා පාන් වල ප්‍රමිතිය පාන් වල බර සහ පාන් වල තියෙන අනිකුත් සියලු දේ සඳහා විසඳුම් ලබා දෙන. මොකද අද වෙද්දී හාල් වලට අමතරව දෙවෙනි ආහාරය තමයි පාන් පිටි. ඒ නිසා පාන් පිටි සඳහා අපි ඒ නිෂ්පාදන සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න වෙනවා පාරිභෝගික ආරක්ෂා කරන නිසා තමයි අපි පාන් පිටි ආනයනය කිරීම නවත්තන්න රජයේ තීන්දුව කරලා පස්සේ දේශීය කර්මාන්ත දෙක මේ රටේ නිෂ්පාදනයකට පිටි සමාගම් වලට මම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් කරලා තිබ්බේ මේ පාන් පිටි තව උස්සල ගණන් උඩ නැතිව නවත්ත ගන්නත් ඒ හරහා පාන් මිල අඩු කර ගන්නත්. Meanwhile, the Minister of Urban Development and Housing, Prasanna Ranatunga, said that upon the request of the Chinese government, an agreement to construct houses for low-income families will be signed within a week. Minister Prasanna Ranatunga said this at the President's Media Centre recently. China රජයෙන් කරලා ඉල්ලීමක් අනුව ගෙවල් 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කරන්න ගිවිසුම් ගත වීම ලබන සතියේ වෙනවා චීන තානාපතිත් ඒ වගේම අපේ අමාත්‍යාංශ ලේකමුත් ඒ ගිවිසුමට අත්සන් කරනවා අඩු ආදායම් ලාභීන් සඳහා වර්ග අඩි 450ත් 550ක වගේ ප්‍රමාණයේ නිවාස 1996ක් ඉදි කරන්න අපි ආරම්භ කරනවා ඒකේ මූලික කටයුතු තමයි ලබන සතිය අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේ මේ කාරණාවලින් ඔබතුමාලාට පැහැදිලි වෙනවා ඇති පෞද්ගලික කාලේ නවත්තපු ඒ වගේම නිවාස ආධාර ලබා දීලා එක කොටසක් ලබා දීලා ඊළඟ කොටස ලබා දෙන්නේ නැති විශාල ප්‍රමාණයක් රට පුරා තිබුණා මේ අවුරුද්දේ ඒ සඳහා මිලියන 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙන් කරලා ඒ අධීරයන් සඳහා ගෙවීම් කරන්න පටන් ගත්තා අපි ඒ වැඩපිළිවෙළවල් අපි අලුතෙන් පටන් ගන්නෙ නැහැ කරපු දේවල් වල අවසන් කිරීමට අවශ්‍යතාවය නිසා ඒ නිසා මේ අමාත්‍යාංශයෙන් යටතේ නැවත ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කරලා තියෙනවා අපි දකිනවා ආයෝජකයෝ විදේශ ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා පහුගිය සති කිහිපෙම නොයෙකුත් ආයෝජන සඳහා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා ආරම්භ කරා ඒ අය විමසිලිවත්ව ඉන්නවා මේ රටේ ආර්ථිකය කොයි ආකාරයෙන්ද ශක්තිමත් වෙන්නේ ඒ අනුව ඒ අයගෙත් ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා අපේ රටේ ආයෝජන සඳහා. Meanwhile, Sri Lanka's High Commissioner to India, Milinda Moragada, had an interactive session with the New Delhi-based trade commissioners and commercial diplomats concurrently accredited to Sri Lanka. The discussions were held at the High Commission premises in New Delhi recently. This was a second interactive meeting with the trade diplomats in the continuing efforts to further expand engagement with the concurrently accredited missions in New Delhi. The interactive session was attended by the trade commissioners and commercial diplomats from Belarus, Cyprus, Ethiopia, Jordan, Kenya, Ireland, Israel, Peru and Turkey.
The purpose of the meeting was to discuss ways to enhance trade and economic relations between Sri Lanka and these countries. High Commissioner Moragode updated participants on the extended fund facility arrangement with the International Monetary Fund, Indian rupee trade and planned economic integration with India. The High Commissioner's presentation provided insights into the current economic landscape and the steps being taken to improve the country's financial outlook. High Commissioner Moragode emphasized the importance of building strong partnerships and collaborations to promote economic growth and development. He also highlighted the potential for increased trade, investment and tourism between Sri Lanka and the participating countries. Stay tuned for the stock update. Welcome back, you're watching State of Business. Now the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The All-Share Price Index gained 94.83 points to close at 9,434.26 and the S&P SL 20 gained 41.25 points to close at 2,714.86. The turnover was 2.2 billion rupees and over 90 million shares were traded. Coming up next are Forex rates. And that's it for tonight. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on